0926-6101, local 3406. Follow at Radio-Katipunan in our social media accounts on Facebook, Instagram, and on Twitter. The Jesuit Hour. Get to know the Jesuits. Discover their spirituality, their history, their ministries. The Jesuit Hour. Anything Jesuit, everything Jesuit. The Jesuit Hour. To listen to music that uplifts the soul, follow jescom.ph on Spotify and Jescom Music on YouTube. Our music is also available on iTunes and Deezer. Radio-Katipunan, 87.9 FM. This is your stop for all things pop. Catch our all-around pop culture geek, Cholo Sediaren, as he throws in some dose of what's poppin' and what's hot in the pop culture scene here on Popcorn. Munch in with us every Thursdays from 4 to 6, only here on Radio-Katipunan, 87.9 FM. We are now on YouTube. Watch all of our live episodes plus exclusive content in our channel at Radio-Katipunan FM. Don't forget to click subscribe and hit the bell to get the latest updates. Good morning, Ateneo. Start your day right with your morning wake-up call. Good morning, Ateneo. Energize your day with lively, funny, and lovely morning conversations this side of Katipunan. Catch the latest news and stories around the campus. Good morning, Ateneo! Your daily dose of radio chikahan, tawanan, kantahan, and kwentuhan. Every morning, only here on the voice of the Blue Eagle, Radio-Katipunan, 87.9 FM. Good morning, Ateneo! Mornings have never been this good. Radio-Katipunan. News, insights, inspiration. Radio-Katipunan. Down from the hill and down to the world. Radio-Katipunan. The voice of the Blue Eagle. Pagbabalitang tumpak at tama. Buhay atenista sa loob sa labas ng eskwela. Ating ibibida lahat ng eskwela. Radyo, Katipunan. Radyo, Katipunan. Radyo, Katipunan. Kawal ni Ignacio, Katipunero sugod, todo sa kayon, tulong at tulong. Lipat na Blue Eagle, galing giting nagigil. Blue and white, one big fight. Radyo, Katipunan. Radyo, Katipunan. Radyo, Katipunan.
Voice of the Blue Eagle, kami di mapipigil sa pagbabalitang tumpa at tama. Buhay atenista, sa loob sa labas ng eskwela, ating ibibida lahat ng eskwela. Punong at tulong, lipad na Blue Eagle, galing hiding at tigil, blue and white, one big fight. Radyo, katipunan, radyo, katipunan, radyo, katipunan. Rejoice, refresh, renew, and reflect. Join us for an hour of music that uplifts the soul. Listen to your favorite Jesuit music ministry artists. This is JMM Radio. JMM Radio. Get your day's dose of inspirational music. Tune in to JMM Radio every Wednesday from 1 to 2 p.m. Only here on radyo-katipunan 87.9 FM. Rejoice, refresh, renew, and reflect. Join us for an hour of music that uplifts the soul. Listen to your favorite Jesuit music ministry artists. This is JMM Radio. JMM Radio. Get your day's dose of inspirational music. Tune in to JMM Radio every Wednesday from 1 to 2 p.m. Only here on radyo-katipunan 87.9 FM. Pusong mahal, ang pintig mo ay tawag ng pag-ibig. Banayad mo, bulong sa'kin ay kay gandang himig. Sa iyong bulong, aking puso'y sadyang nakit. Ngunit aking sala ay iyong pasakit. Ganun pa man mananalig ako sa'yong habang naway iyong kalingain itong punlang tawa. Di man ako handang lubos, ako'y manunumpa. Puso mong kasabay magtago.
nangangambang sa'yo ay mag-alay. Batid ko rin naman, ikaw ang buhay. Kaya ako ngayon manunumpa. Ako ay sa iyo habang buhay. You have just heard a song from the Jesuit Music Ministry. Follow jescom.ph on Spotify and Jescom Music on YouTube. We are also on iTunes and Deezer. All right, good evening and welcome to another edition of your JMM Radio, only here on Radio-Katipunan 87.9 FM. Of course, the voice of the Blue Eagle at the official campus radio of the Ateneo de Manila University. Ako po si Justin Pontino mula sa Radio-Katipunan. I am doing solo flight this evening dahil po wala ang ating kapatid na si Lester, no? He kind of took a quick break, no? And syempre, hindi naman pwedeng wala tayong kasama, wala tayong mag-host ngayong araw. So, ayan. So, kaya makakasama niyo po ako ngayon. Pero huwag kayo magala, syempre we have guests naman for tonight. And ayun. And baka naman, no, yung mga iba namin producer, baka naman, baka sakaling sumali, di ba? Magkaisip naman kayo, sali kayo, di ba? So, anyway, okay. So, of course, you are hearing us loud and live via your 87.9 FM frequency band if you're within Katipunan and Ateneo areas. We're also, of course, on online radio at jescom.ph/radyo-katipunan. At syempre, live po tayo ngayon sa ating live streaming via Facebook pages of Jescom, Radyo Katipunan at Ateneo de Manila University, our artist pages, and of course, the Jesuit Music Ministry Facebook page. And then sa ating YouTube and Twitter, all at our handles at Radio Katipunan. Yan. So magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po ang inyong today is the first day of June. Di ba, imagine we're already down to the half of our the year. Ayan. And ayun na nga, no, nagtapos na ang May ng ganun-ganun na lang. Diba? So, medyo, anong tawag dito, di natin namamalayan ng panahon, ika nga. So, parang kailan lang ay January, di ba? Tapos parang bigla-bigla na lang, uy, ano na tayo, nasa May na, di ba? And tapos na rin syempre yung month ng May, as you all know, ay we are, of course, we've celebrated, of course, yung Flores de Mayo, di ba, the past month. And hopefully, no, siguro marami na sa ating mga sa ating mga kapatid na nakapag-celebrate in person. Kasi marami-rami na rin yung, for instance, yung mga nag-graduation, no, yung mga on-site activities. So there are a lot of people who are now doing their usual routines, no, on-site. Kaya I'm pretty sure, no, a lot of you have at least enjoyed, no, going back to your usual selves, ika nga. So yun. And ngayon, no, ngayong buwan, of course, ano ba ngayong buwan, no? June is, it's the month of, we're going to celebrate Sacred Heart, no? A month of,
buwan ng mahal na puso, no? Kabanal-banalang puso ni Jesus. Ayan, no, yung kapistahan. That's why we opened our show tonight with, of course, Panata sa Puso. That was a song written by, it's a vow song actually, written by Father Vic Baltazar S.J., with, of course, music by Father Manoling Francisco. So that song is specifically dedicated to the Sacred Heart of Jesus, which is again this month of June is dedicated to. Ayan. And speaking of dedication tonight, no, may mga makakasama po ako ngayong gabi, no, and I'm equally excited to have them back here. Well, actually siya lang naman pala kasi dahil of course kilala po natin siya dito sa ating stasyon, no. Syempre, he used to host one of our programs here, no, na sana makabalik na anytime soon. Diba? So ayan, makakasama ko ngayong gabi, no. Siguro ganito na lang, talagang automatic as my guest host na talaga. So please welcome ang ating kapatid na si Jeff Velasco from Batang Atenista, and now the current campus ministry head of the Ateneo Grade School. Ayan, magandang gabi sa iyo, Jeff. Magandang gabi, Tito Justin. Yes. It's nice to be back. It's nice I to be back. I know. Kaya nakakatawa na makakasama ka ulit namin kahit dito sa show man lang, 'di ba? So ayan, so siya po makakasama natin. At kaya natin siya kasama ngayong gabi is because we're gonna be talking about itong ministry na siya ay active, no? Well, hindi lang, marami naman siyang active na ministries, no, pero isa ito sa parang talagang kilala siya, no? And as you all know, we've been featuring the different ministries in the church, no? Last time we've spoke to lectors and commentators. We also spoke to, hindi pa yata kami nakaka-feature ng mga lay ministers, no? Pero, so tonight, we're going to feature naman our altar servers, no? The ministry of altar servers. Ayan. Na syempre, yun nga, no? They are, of course, servants of the church through the liturgy. Ayan. So we'll be talking about their experiences as altar servers, no? And we'll, of course, get to know this ministry more with, of course, our panel of guests for tonight. Ayan. So makakasama again natin si Kuya Jeff with this episode, at syempre siya rin na magbibigay sa atin ng mga ilang mga kwento. Ayan, syempre from his end on of course managing yung itong mga altar servers natin. Ayan. O sige, pero bago yan, syempre kamustahin muna natin si kapatid. Kapatid, kamusta ka naman ba? Ano bang bago sa iyo? At hindi ka na namin napagkikita kasi dito eh. How are you? Oo nga, ang tawag dito, nung napasubo ako, 1 taon akong mag-isang ang tawag na nila sa akin sa grade school, jescom. Kasi 1 taon akong nagde-daily mass. Mag-isa ako lahat. So, correct. Oo. Sabi ko nga, gumugulong ng ang mga online masses sa grade school, no? Thanks to you. Dati kasi 'di ba, you used to actually join us for Keep the Faith, no? And even a lot of your parang celebrations, no, were actually part of our dito din sa jescom ginagawa, no, sa masses natin sa Keep the Faith. And then after that, ayun na nga, nung nagsimula ka na ng pag-eksperimento and you were able to finally put up your own, no, the setup na ako, I would say, no, appropriate kasi nga this is really for them, no. The liturgy will be catered to the grade school, to the kids, no, the grade schoolers. Ayan. No? Siyempre, utang namin na loob yun sa jescom at sa radyo-katipunan at siyempre sa iyo. Sa iyo, nag-mentors natin. Yes, ayun nga, sabi nga natin, kasi mas maganda nga na meron na rin talaga kayong sariling yung pagsiset up ng pagdiriwang, 'di ba? So kaya we're happy, no, at least na gumugulong yan sa inyo diyan sa grade school. But anyway, yun na nga, no. So
ngayong gabi, again, sinabi ko na kanina, we'll be talking about the ministry of the altar servers, no? At ngayon din may mga kasama tayong mga altar servers, ayan, no, na nakakausapin natin, and we'll ask about their experiences, no? Paano ba sila napasok, of course, dito sa altar servers? Pero ikaw Nock mismo, 'di ba? You're an altar server yourself, 'di ba? Yes, I'm a Jurassic altar server. I'm a Jurassic altar server. Because I started serving during Since the last kailan? millennium. Since grade anong year? Actually, late na ako nag-start kasi naging project lang namin to sa high school na mag-involve sa parish. Mm-hmm. Ako naman si ganyan, napasubo ako. So, sabi ko, project lang naman to, 1 year lang. Ayun, inabot ng dekada. Inabot ng dekada at kung saan na nadawit. So, okay na rin. Ang dami ko rin naman natutunan, ang dami ko rin namang naging kaibigan at ang dami ko naging mga kapatid bigla na mga altar servers everywhere. Oo nga, balita ko nga kumbaga you're spanning your reach to the different no, because you are, tama ba, you're also parang you used to minister the altar servers then of the Diocese of Cubao, tama ba? Yes, I used to be the diocesan coordinator, and nung time namin na successfully na coordinate na namin lahat ng parishes. So we were able to organize formation seminars at nagagawa din namin na makapag-procession every year sa Christ the King ang represented lahat ng parishes ng diocese. So kami pa lang puno ng katedral. So ayun. Ayun nga, no. Pero yun nga, ang ang rewarding lang din kasi is you get to work with with young minds, with young people, with yung very eager hearts to serve, no? Pero anyway, sige. For the church. Ayan. Yes, correct. Oo, I agree. Anyway, sige. So isama na natin sa kwentuhan ng ating mga ang mga kasama ngayong gabi, no. Sila po ay mga, of course, mga altar servers din. Of course, I think active pa rin naman sila, no, tama, no. Ayan. Sige. So let's all welcome for the first time on JMM Radio, of course, ang ating mga kapatid, no, si Miguel Romana. Hi, Miguel. Magandang gabi po. Hello, yan. Bati ka muna sa iyong mga fans talaga. Yeah. Anyone you'd like to greet? Magandang gabi sa aking pamilya. Yes. Ayun. Yung mga batchmates mo, graduate your classmates or batchmates, maybe they're watching you right now. Magandang gabi po sa class of 6 Berbuff and sa batch of sa grade 6 batch, school year 2021 to 2022. Okay. Congratulations. Ayun. So Miguel, you're grade 6. You're on grade 6 now, tama ba? Or are you a graduate already? A graduate na po. So you just graduated a few days ago, right? No, yesterday. Tama ba? Yesterday. Oo nga pala. Ayun. So congratulations. Ayan. But how long have you been serving as an altar server? I have been serving as an altar server for 3 years na po. 3 years. Okay. And this started in grade school, in Ateneo grade school, or in your own church? In Ateneo grade school. In grade school. Okay. Ayan. Sige. Let's talk about that more in a bit. And then of course, we have with us two ladies. Ayan. Ako, akala po natin, no, before, no, ang mga altar servers ay puro mga lalaki, no. But ngayon, no, we already have female altar servers. Ayan. And we have 2 of them. I think they're sisters, tama ba? Yes, they are sisters. Almost twins.
Almost twins. Okay, so we have, correct me if I have Elizabeth and Dominique. Tama, no? Elizabeth and Dominique Pulanco. Good evening, guys. How are you? Good evening po. Ako po. Hello. Okay Ayan. po ako. Ayan. Well, yes, welcome. Welcome to JMM Radio. Okay. Ayan. How old are you guys? Are you two? How old are you? Or are you in what grade level right now? Ako po 15 years old, tapos po yung little sister ko 14. Tapos po grade 9 po kami. And you are altar servers in your parish. Apo. Oo. Anong parish nila? At saka saan ang parish located? Tapos batiin nyo rin sila. Age po, Our Lady of Perpetual Help Parish sa Project 8 po. Uy, parang may kilala akong taga-parokya ninyo, ah. Kilala natin. Oo, parang to the tune of Edita Sablan. Yes. Our motherhood. The motherhood, yes. Hi, Miss Diet, if you're watching. Ayan. So you're from Project 8 pala, no? Okay. So sige. Okay, magkwentuhan tayo about your your experiences of being an altar server. Pero ako siguro let's backtrack a bit. Medyo intindihin lang muna natin, no, for the benefit of our audience now, no, who are of course watching us and listening to us. Ano bang altar servers, no? Ano bang ginagawa ng mga altar servers, or what's the ministry all about? And are there any like specific qualifications to become a member? So, siguro baka simulan natin sinok siguro muna magkwento sa atin about this. Okay. Sige, go ahead. Altar servers are liturgical ministers, lay liturgical ministers na nag-a-assist sa pare for an orderly celebration of the Mass. So they assist the priest with the vessels, with the ceremonies, with the offertory, and then actually this role is half of the role of the acolyte. The other half belongs to the extraordinary ministers of Holy Communion. So in the aspect of helping the priests celebrate the Mass with the ceremonies and the rituals, it's the altar servers who do that. And ang qualification lang naman actually for any liturgical ministry is that you are baptized. Yes, you're a baptized Catholic. Because any form of ministry is rooted in baptism. And syempre, if you need to assist the priest in the ceremonies and the rituals, syempre, you need to be able to walk and hold things. Okay? So, kailangan mo ng dalawang kamay. Okay? Kasi kung wala, mahirap. Mag-aabot ka, wala kang kamay. Hindi pwede. So, ayun. Sige, tanungin natin na sila Miguel and the girls. Kayo, why did you decide to join the altar servers ministry? What made you join, or like did you see anything special about it? No, diba? Why not join the choir, for example, or yung mga ganyan? So let's start with Miguel. Miguel, why did you join the altar servers ministry? I wanted to join the altar server ministry because I wanted to serve in the Holy Mass. He listened to the Gospels, to be friends with the people with the same interests, and to learn more about Jesus and the liturgy. Ayun. How about Elizabeth? How about Dominique? Actually po, choir po ako dati. Kaso, yung little si Beth po, ayaw niya kumanta. Kaya po siya sa altar server nila mama. Sabi nila sa kanya na try lang niya. Nung 2 years na siya, nagkaroon ulit ng nag-recruit po ulit sila. Kaya nag-join po ako.
nung una, ayoko po kasi sabi ko, hindi ko naman kayang tumayo ng 1 hour nakaganto, nakaganon. Sabi ko, bakit? Bakit ko gagawin to? Tapos, nung pumasok na po ako sa pagiging altar server, syempre, tinanong rin po sa amin bakit gusto namin maging altar server. Tapos yung sinagot ko, sabi ni mama na samahan yung... Dahil sabi lang ni mama, sumama kami, kaya kami hindi altar server. Pag na-meet mo yung nanay nila, mapapasali ka din. Kahit sa bahay napapatayo na lang po talaga ako ng ganto, kahit hindi face to face yung misa, nakaganto talaga kami sa bahay, nakatayo kami ng straight, tapos lumuluhod kami. Thankful ako na naging altar server po ako kasi nung una na-overwhelm ako sa dami ng ginagawa nila, pero ngayon feeling ko po na mas disciplined ako, tapos mas attentive ako kasi sabi nila kailangan raw maging attentive ng isang altar server para alam mo na babasa niyo po yung gusto sabihin ni Father sa inyo. Kung may kailangan po siya, 'di ba? Tsaka na maging discipline kasi kailangan mo ka po tayong holy nag-formation, kaya thankful po ako na naging altar server ako. Ayun. And ayan, si Beth, ikaw naman Beth, dahil nga hindi ka kumakanta, so you just join the altar service. So pero ikaw, bakit ka naman nahikayat na sumama? Nangyari po kasi yan, ang tanong ni mama, sabi niya sa akin, Beth, magsiserve tayo. Ano gusto mo bang maging para mag-serve ka? Gusto mo maging choir din, katulad namin, kasi lahat talaga choir. Usually, di talaga ako kumakanta kasama nila. Sabi niya, kung ayaw mo maging choir, mag-server ka na lang. Noong una, sabi ko kay mama, ba't ako magiging server? Mukha naman silang madaming gagawin. Tapos, alam mo pa, pag 3 doon, parang iba yung ginagawa nila sa normal mass. Nagreklamo pa kay mama, bakit, yun. Tapos na-realize ko, sabi ko, what if maging server nga ako, at least ako, unique yung akin. Kasi sila mama, sila ate, si kuya din, pati si papa. Choir sila, sabi ko, sige, server na lang ako, ma. Tapos, nag-joke lang talaga ako kay mama nung una, sabi ko, sige, server lang. Tapos isang araw, ginising niya ako, sabi niya, Beth, mag-formation ka na. Magsuot ka na, magbihis ka na. Tapos nagising na lang ako. Sabi ko, totoo pala yung tinatanong ni mama. Gagawin niya talaga akong server. Tapos napagpasa ko din doon, marami kasing kakilala sila mama, kakilala ako. Hindi ko pa sila kilala. Sabi na, di ba anak ka ni Tapos, yung naging kilala ko na, sabi ko, ang friendly din pala ng mga tao dito. Masaya ako doon na, nag-serve ako kasi at least ngayon, madami na akong kakilala sa parish na kapag nakikita ko sila, nadadaan ako, sabi ko, hello po. Tsaka po, kapag nagmimisa, dati kasi hindi ko talaga alam, sabi ko, mag-peace be with you na ba? Mag-offertory na ba? Pero ngayon, kapag nagmimisa, alam ko, lagi ko sasabihan, magninilo na pagkatapos nito. Alam ko na kung anong mangyayari, kung kailan offertory, kung tapos mas focus na ako sa pakikinig sa misa. Kasi dati, di ko talaga naiintindihan kung anong flow ng misa. Sabihin ko, tapos na yung misa? Tapos na pala, di ako nakikinig talaga. Pero ngayon, okay na po. Ayun, parang ang isang common nilang sagot ay bukod dun sa pinilit sila ng nanay nila. Parang ang common sagot is they wanted to get to know, of course, they want to be closer to God and to, of course, be present in the masses, through, of course, serving, napakaganda. Pero ito may, diba, alam natin generally ang mga altar servers talaga historically lalaki, Kailan nagkaroon ng mga women na mga altar servers, or is this something na talagang meron na ba talaga ever since? Actually, if you think about it, meron talagang babae kasi 'di ba may mga kumbento ng mga madre. So sino magsa-serve, 'di ba? So yes. Cases where there are no men, di syempre mga madre magsa-serve. But this phenomenon or this happy development is brought about by Vatican II. Kasi we get a better understanding of ministries as something that is done by the baptized. So the baptized, which includes male and female. Yes. And
ano to very gradual. Dati, even the lectors are not supposed to be female. Pero nagkaroon na ng development, nagkaroon ng mga request ng mga bishops, binigyan ng permission ng Rome. 1991, tinanong ang Vatican, pwede ba magkaroon ng babaeng altar server? And they said yes. They said yes. And this was formalized eventually. If I'm not mistaken, mas marami ng rules for women ang inopen. For example, ni Pope Francis in recent development na inopen niya for women in the church. So, ito talaga a natural development dahil yung better understanding natin of what yung ano ba ang role ng mga laiko sa simbahan, 'di ba? Hindi lang tagapanood kundi we also share in the ministry, in the work of the church. Ayun, that's good to note, no? And again, it's because of Vatican II, no, with all the reforms, no? Pero tama, no? Nga naman, di ba? There's a point na talagang, why not, di ba? Why not, bakit hindi pwedeng magkaroon ng, ng mga babaeng altar server? Siguro lang dahil nakasanayan, no? Culturally, no? Talagang most of the time, lalaki ang nakikitang altar server, no? Ayan, no? Pero tanungin natin yung ating mga servants, no? Kasi, syempre, well, actually, before that, no? Di ba, they have to, correct me if I'm wrong, no? Are all of these people, all of the altar servers that are incoming, so they have to undergo a certain, of course, formation, no? To serve, no? Especially, for members to understand the liturgy. May mga specific ba na mga formation na ginagawa, no? Just for them, na kaiba sa ibang ministries na nagsiserve din in the liturgy. Ito yung isang bagay na tinutukan ko nung ako yung head sa diocese na hindi ko babanggitin ng pangalan. Ano dito? Tinutukan ko yung formation na yan kasi first, these are children, so they need more input, they need catechism, they need to understand what they will be serving in. So we developed a very comprehensive formation program for incoming servers, and then for servers every year they have to undergo a basic yung mga bagong servers, they have to undergo a basic formation program in the parish, and then they have to undergo a basic formation program in the diocese. And then if you're already a member, to renew your membership every year, you have to undergo formation. So in that way, yung requirement na yun allows us to give continuous formation to to these altar servers. Baka nga mas intensive pa yung nila, yung formation nila dun sa ibang ministry kasi minsan iniisang buwan namin yung mga yan. Oo nga, no? Pero primary to that, of course, is yung catechism, no? Kasi nga very important that they are very much aware of the catechism of the Catholic Church, no? Ayan, sige, tanungin natin yung ating mga servants. Kayo ba when you first started serving, no? What was the experience? Parang how was the experience for you, no? With the first time you ever served in the mass? Meron ba kayong memorable experience or should I say blooper na experience nung kayo ay nagsiserve? Basta yung mga memories nyo, your first time. Sige, balik tayo kay Beth muna. Ikaw, Beth. Yung first time ko po mag-serve, yung first time po kasi talaga dapat magsiserve ako. Tapos, hindi ko kasi naalala yung kailangan suotin. So, hindi ko talaga naserve yun. Pero, pinapanood lang po kami. So, the next time sabi ko, dapat tama na this time yung susuotin ko. So, anong susuotin ko? Black socks, white shirt, black pants. Inaalala ko pa yon kasi ayoko na magkamali ulit. So, nung time na yon, the first time ko kasi weekday schedule kung saan papanoorin lang talaga namin yung mga luma na gawin para alam namin kung ano gawin kapag kami na talaga yung nag-serve. So, nung una sabi ko, hala, paano ko maaalala to kapag ako na yung mag-serve? Kaya, nung nakatitig lang talaga ako sa kanila, sabi ko,
kasi minsan hindi mo makita kasi malayo yung altar. So sabi ko, so yung basta yan, ilalagay dyan. So minemorize ko po talaga yon. Tapos may isang time pa, nataantok ako kasi wala pa talaga kami ginagawa. So nagising na ako, ginising ako ng katabi ko, sabi nila, uy, tatayo na. Tapos simula talaga doon, natakot na ako. Sabi ko, baka makita na nila ako na, natutulog lang yung server na yan, wala yung ginagawa. Kaya nung naging server na talaga ako, sabi ko, okay, basta yung gagawin ko, maalala ko, tapos dahil sa takot ko, nakatitig na lang talaga ako sa buong misa, nakaganyan, na parang sabi ko, bawal ako matulog. Kung hindi, baka natanggal na ako dito. Kasi nga baka mahuli ka makatulog ka bigla. Tapos may isang beses pa po, nagising ako. Nag-serve ako, sabi ko, ayan, schedule ko, may kasama naman siguro. Pag-gising ko, wala akong kasama. Sabi ko, wala akong kasama. Paano to? Kasi hindi ko naman talaga yun ginagawa na mag-isa lang na, di ba? Natakot ka talaga. Usually, may kasama ka na server na, ay, ikaw na dyan, ako dito, gano'n. Pero talaga, wala akong kasama. Sabi ko, paano ko talaga gawin? So, nung nagsimula na, sabi ko, basta alam natin paano gagawin na kabang-kaba talaga ako. Buti na lang po merong tumulong sa akin sa likod na sinasabi niya na, labas ka na, ilalagay mo na yan dyan. Tapos, simula talaga nun, minemorize ko na each by each at sabi ko, kailangan talaga, alam ko talaga, no? Kasi may mga times talaga na maiwan ka na lang mag-isa tapos di mo talaga alam. Kaya, memorable sa akin po yung time na naging mag-isa ko dahil ever since that time, natakot na ako na, iniisip ko na lang pag-isip ko, mag-serve ako mag-isa. Pag mag-isa ako, ano gagawin ko? Ganon. I would imagine how you'd feel, no, na mag-isa ka lang, di ba? Lalo na kung first time mo pa lang or hindi ka pa ganun kahasa na mag-serve, no? Syempre, you will be conscious of yung mga magkakamali, di ba? But of course, that's part of it, di ba? Learning. Yeah. So, ayan. Nako, bago tayo punta kay Dominique, no, bumabati ang iyong, I think this is your mom. Tama ba? Si Miss Sheila Pulanco. Tama ba? Or, ayan, sabi niya, ninang po ni Elizabeth si Motherhood Dit. Okay. Ninang niya pala si Miss Dit, ha? Okay. May connection. Oo, may connection talaga. It's like she's still here. Her presence is still felt. Anyway, sige, punta na kay Dominique. Ikaw, Dominique, what's your most memorable experience as an altar server? Actually, pwede ko po siyang masummarize sa nasistress sa akin si Beth. Tapos, ako Kasi, nung time ko po mag-serve, weekday po talaga kasi yung serve kapag observer ka pa lang po. Okay. Tapos, dinidivide po siya per group. Kaso, yung group leader namin, kapatid ko. Tapos, yung dalawang nasama sa amin, mas bata sa amin, mga 8 years old po. Tapos, perfectionist po ako. Sasabihin ko, Beth, ganito ko ba yan gagawin? Ganito ko ba to gagawin? Hindi ko to kaya. Tulungan mo ko, ganon. Lagi ko po siyang tinatanong ng paulit-ulit. Hanggang sa point na sabi niya, Ate Nick, kaya mo na to, hindi na ako magsasalita. Tapos tuwing sasabihan po yung mga bata, sasabihin po niya sa akin, sabihin mo nga to kasi nasistress na ako sa'yo, baka mapagalitan ko sila. Sabi ko, ganito yan ganito yung gagawin niyo, lalabas kayo. Tapos yung messenger niya. Kasi nasistress na po siya sa akin. Tapos, actually, nung time po niya na mag-isa lang po siya mag-serve. Tawang-tawa po ako kasi 1 month pa lang po siya nagsa-serve noon. Tapos, goal ko po na mag-shoutout ng maraming tao. Tapos, hanggang mag-isa po siya, nung nakita po ng advisor po namin ng mass ngayon na si Brother Sam, hello po, tinulungan po siya. Tapos, isang iglap ko lang natapos niya. So, tuwing muntikan na ako mag-isa, sasabihin na kaya mo na yun mag-isa. Na sabi ko, kaya yan ni Beth, kaya ko din yan. Kahit perfectionist ako, kahit di ko alam gagawin, kaya ko din yan. Isang month lang niya ginawa, kaya ko din yan. Gumagano ako. Pero hanggang ngayon, hindi ko po natatry mag-isa. Tapos hanggang ngayon,
nasistress po siya sa akin kapag may nakalimutan ako. Sabi niya, Ate Nick, di mo to ginawa. Sabi ko, ay, sorry. Alam mo ba? Tapos sabi niya, alam mo ba, maling-mali ang ginawa mo. Oh my God, maling-mali talaga yung ginawa mo. Tapos, oh, sorry, sige, ikaw na gumawa next time. Ito na lang gagawin ko para quits tayo, gumagano kami. Pero ngayon ko, synchronize na kami. Like, pag magbabaw yung isa, baw ka agad. Tapos maglalabas yung isa, labas din yung isa. Kaya, Nakakatuwa, no? Nakakatuwa rin pala sa mga altar servers na yung kailangan synchronized yung galawan. Opo. Yan. Pag nagpo-process, 'di ba? At saka yun din yung ang ano ko nga, yung sabi ko nga yung lakad ninyo pag nagpo-procession, 'di ba? Yung talagang sabay-sabay. May parang choreo, no, Jeff? Ano yung may choreo? Kailangan sabay ang paa. Actually, kahit ngayon, pag pinaglakad mo ako kasama ng mga server na nakasabayan ko, sabay mga paa namin. Pag kaliwa, pag kanan. Nasasanay. Parang nasasanay ka na through the years na gano'n, ano? Na parang you get to adapt that synchronicity between you and the rest of the other servers. No? And I think, no, kasi nga, kahit pansin ko din, no, may mga times na pag nagsiserve kay, pinyari, sa diocese, di ba, yung iba-ibang mga altar servers, for instance, na kinukuha from the different parishes, parang pare-pareha sila ng na kahit magkakaiba sila ng parokya pero standard na siya. Yeah. No? Which is very nice. No? And it's something that's very nice to see with your ministry, no? As compared to, for example, choirs, di ba? Yung choir, magugulo yan eh. Alam naman natin. Usually, mga choir, magugulo yan. No? How about Miguel? Ikaw, Miguel, how was your first, what was your first, what are your memories of your first experience in serving? I can recall po that I was just observing po during the Litmus in the EGS po. I had mistakes po during the first time, but after that incident po, I did my best and it was okay naman po. Ayun. Well, of course, like what I said earlier, no, it's part of your learning experience, no, to commit mistakes, and of course you have to learn from it, so that you can improve and be better the next time you do it. Ayan. O sige, habang nire-recall niyo yung inyong mga experiences, no, bati muna tayo sa ilang mga shoutout sa atin, no, dito sa ating chat, sa live chat natin sa Facebook, no. Andyan sila Ina Sepelagio. Ayan, they're greeting us good evening. Si CJ Punzalan says hi Nick and Beth. Ayan, and then si May Romana, hi Kuya Miguel. Ayan, I think is this your mom? Ayan, and ayan, si Bernard Paul sa Pelagio. Hi, ate. Ayan. So, yung mga, I think these are your friends from the ministry, no, who are joining. Ayan. Nako, andito rin actually yung ating tech, no, si Engineer James Wong ay isa ring altar server himself, 'di ba? Kaya nakikita natin yan siya minsan sa radyo-katipunan nagsiserve sila, no? Or, well, hindi ko lang alam kung kailan ulit magsiserve sila na nakadamit, no? Ayan. Sige. So let's talk more about, yung benefits, no, of being an altar server. Although we know naman na you guys are, of course, in the mass more often than the rest. But what do you think are other benefits that an altar server can get when they serve? Well, it's a way of fostering a relationship with Jesus. Being there yung pag nandun ka talaga sa liturhiya, talagang na-encounter mo ang Panginoon doon. At syempre, yung Panginoon na yun ay bibigyan ka ng grasya at itatransform ka into to someone like himself. And
And syempre, ang tawag dito ng benefit, maraming kaibigan, saka dumadaming alam, 'di ba? Minsan mas marami pang alam sa pare. So, di ba? So, dumadami alam, and ayun, it starts them in the journey of service in the church. So many of them go on to become lectors, choir, communion ministers. Eventually, sila Dominique at si Beth magiging MBG na yan. So, specific talaga. MBG, the Mother Butler Guild. Naka-brown na sila. Ganun, alam mo yun, mga ganun. So, sila na yung mag-aayos ng altar. Ayan. Well, of course, hindi naman to standard, pero siyempre, libre kain yung mga yan kapag may sponsor. So, yun ang benefit. Madami din perks, lalo na pag medyo bata-bata ka pa, di ba? But of course, on top of that, of course, is the fulfillment fulfillment that you get in serving, being able to serve the Lord, no? Kayo, what kind of fulfillment do you get, no, in serving as a member of an altar server group? Ikaw, Miguel, what's your fulfillment? For me po, I get to learn more about the liturgy, the flow of the Mass, how Christ sacrificed himself in the Mass, and how important the Mass is, because the Holy Mass, it includes Jesus, the Holy Trinity, Mother Mary, the saints, and all the angels. So serving during the Mass po, it's very important to my heart po. Yeah. Okay. How about si Dominique, how about you? What fulfillment do you find in serving? Siyempre po, alam nating lahat na pag nagsaserve po tayo, mas mapapalapit po tayo sa Diyos. Pero gusto ko rin po sabihin na siyempre naging mas disciplined po ako at attentive na tao. Tsaka recently po kasi, nung nakuha ko po yung report card ko, sa amin po kasi kailangan po 85 above yung grade mo para makapag-serve. Nagkaroon po ako ng below 85. Hindi po ako magsisinungaling. At yung unang napunta sa isip ko, paano na ako makakaserve nito? Meron na akong below 85. Tapos iyak ako ng iyak. Sabi ko, matatanggal na ba ako sa pagiging server? Simula nun, mas nag-aral po ako. Tapos hindi po ako naglaro. Sinabi ko rin po to nang nag-sharing po kami na recently po ng mga altar servers. Tapos napaiyak din po ako. Sabi ko, tapos ngayon yung grade ko po, honor na ulit po ako. Yes, naka-bounce back ka naman. Apo. Actually, kaya ako nangyari kasi nung Advent po, yung coordinator namin, Hayate Faye, yung coordinator po namin, masakit yung katawan niya. Pero bigla ako, nag-serve po siya, sabi niya hindi siya makabangon. Tapos sabi din niya, yung nasa isip niya noon, kami rin, yung mga server. Sabi niya, paano niya kami tutulungan, ganon. Kaya nakabangon po siya, tapos nag-serve po siya. Di na-inspire po ako, di ba? So, ang dami ko pong makakuha benefits, tapos marami din po akong fulfillments. Tapos marami din po nabibigla, ganyan yung school mo, honor ka, tapos nakakapag-serve ka pa. Wow, ganon. So, syempre, di ba? Proud yung family ko, ganon. Friends ko, ganon. Okay, sige. So for example, if there's anyone in our audience now who's watching, if you will be asked to invite them, how would you invite, or parang how can you ask them or tell them to join
the altar server. Siguro yun kay ano natin, kay Beth natin i-ask yun. So, how can you invite or siguro do an invitation to our audience, lalo na sa mga katulad mo who would want to consider serving as an altar server? Sa totoo lang po, hindi po kasi ako marunong mag-invite ng tao. So like, kung papa-invite niyo po ako ng tao, usually sasabihin ko na po, ano mo ba, pag magiging server ka, madami kang makikilala. Tapos madami ka ding kakausapin, sabihin mo, alam niyo po ba yung sagot dito? Pwede kayo tulungan sa school, pwede kayo kausapin kapag wala kayong makausap, pag lonely kayo. Tapos madami din po kasi ginagawa sa pagiging server kapag meron mga outings na para magkaroon kayo ng more bonding sa isa't isa. Tapos madami ka ding matutunan. Tulad ng dati, nung una po kasing maging server, meron po kaming ginawang formation. Tapos sa formation po na yun, binigyan kami ng quiz. Sabi ko, bakit may quiz? Akala ko pag magiging server ka, okay na, mag-serve ka. Tapos binigyan po kami ng quiz sa diocese. Sabi, pagbagsak ka dyan, gusto ko, babagsak ka sa quiz. Tapos tinuruan po kami. Yung tawag sa isa't isa, sabihin ko, okay, feeling ko kailangan ko talaga pumasa dito. Tapos, nung time po na yun, sabi ko, pag bumagsak ako dito, papagalitan ako yung mama, sabi niya. Tapos, madami din po kayong matutunan. Katulad ng kung ano yung sinusuot nung mga tao dito, dun sa yung chasuble, yung mga ganun. Pati po yung tawag sa books na nandun. Di lang din po doon kasi madami po kayong makakausap na yung pari po, makakausap niyo po yan na parang, hello po, Father. Alam niyo po, nag-serve ako ganun. Yes, madami po kayong makikilala sa parish. At least daming perks. And of course, on top of being able to serve in the Mass, and of course, get closer to Father, syempre the friendships that you will have, and also the community you'll be part of. Ganda nun. Okay, sige. Siguro final words from our guest, or siguro baka gusto mong magbigay ng kaunting lang na how do one can be an altar server, or how do we invite them to join? Okay. Actually, may comment muna ako. Yung sinasabi ni pangalan na to ni Dominique tungkol sa 85 na grade, at saka yung quiz na sinasabi ni Beth, parang akong gumawa na ako nagpasimuno niyan. So, at least alam ko nandiyan pa rin. Ikaw pala yung dahilan. Oo. Tinuturo pa rin ba? Sige nga, kaya nyo bang i-define ano ang liturgy? Pinamemorize pa rin ba sa inyo? Nako. On the spot recitation to Naalala niyo pa ba ang definition ng liturgy ayon sa Sacrosanctum Concilium? Aba. Yes, Ano, meron? O sige, okay lang kahit wag. Na-pressure sila, no? Oo, na-pressure sila. Dati pinamemorize ko yan sa mga 8 years old. Ng mga bata. Grabe ka. Pero I mean, again, sabi nga nila, it's really good. It's better to train them young, di ba? To be disciplined, and to also put into heart yung mga turo, and also yung mga gawain natin sa simbahan. So they have to really start early. Ayan. Yeah. So, yun. At yung sa pag-promote, hindi ko lang alam ngayon kung kailan na recruitment kasi abnormal na yung mga school year Pag bakasyon. Actually, I was wondering din pala how is it now, na because of also with the pandemic and the changes in the schedules, how would you be able to make invitations? Pero kayo ba nakapag-serve na kayo during this time of the pandemic? Kayo mga kids? Okay. Ayun. At least naman nakapag-serve. Ganun ako, kids daw Oo nga. Ayan. Sige, go ahead.
Hindi ko lang alam ngayon kung kailan. Basta bakasyon, nagre-recruit na ang mga parokya. And then, as far as I know, in the diocese I left, they have the basic formation in the parishes and the renewal also, the basic and renewal also in the diocese. Pero syempre, si Miguel, for example, is a server in the school. So sa next school year, ayun, kung merong altar server sa inyong paaralan, ay sumali kayo doon. Kasi syempre, may misa din tayo sa ating mga Catholic schools and maybe sa mga public schools also with the catechists. Syempre, kailangan din ng server. Basta may misa, kailangan ng server. And of course, let's use this opportunity kasi ang mga pwedeng mag-serve, mga bata. Kaya mga bata gustong makisama sa simbahan, makibahagi sa simbahan, ay sana kunin natin yung opportunity na ito. Because this is a gift given by our church as a way for us to participate in the life and mission of the church. Okay. So sige, since medyo wala na rin tayong oras, of course, no, nagpapasalamat tayo, no, at tayo ay no, we were graced by our friends, no, from the Ministry of the Altar Servers, no. Ating mga kaibigan yan, sila si Miguel, si Dominique, and si Elizabeth, no, mga batang as early as now, no, they are really showing their love for the church through their service. Ayan. Maraming salamat, of course, no, for serving, and of course, no, blessings from the Lord. Yan ang wish natin para sa inyo for your service. Ayan. And of course, kay Kuya Nok, syempre, no, maraming salamat sa inyo for being my guest host for today. Yes, na host pa. Oo, no, naging instant guest ka lang, pero naging instant host ka na rin, di ba? Somehow. At sana makita ka na namin sa iyong sariling programa ulit dito sa radyo-katipunan. Next, di ba? Anyway, of course, we have some announcements from the Jesuit Music Ministry. This coming June 10, our prayer for spiritual communion, no, it has been turned into a song, into music by the Young Voices of the Philippines, and this will be released on June 10. So please pre-save the link, and we will be posting that in our comment section so that you can, of course, save, no, and listen to the song as it's released, as it is released on June 10. And of course, as always, please follow us on our social media accounts. Of course, Jesuit Music Ministry is on Facebook and Instagram and on Twitter. Facebook and Instagram at their handle at Jesuit Music Ministry, and then on Twitter at Jesuit Music PH. Of course, we're also on TikTok, so you can just search for Jesuit Music Ministry. And syempre, sa ating mga digital music platforms, you can listen and stream to our music via, of course, our digital platforms like Spotify, iTunes, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and YouTube Music. Yeah. So muli, maraming salamat sa ating mga panauhin ngayong gabi. And of course, we all wish you well. Para po, of course, for your continued service in the church. And of course, we'll see you again next week for another edition of your JMM Radio, only here on Radio-Katipunan 87.9 FM. Sa ngalan po ng bumubuo ng aming programa, ang ating mga producers na sila Adam, Chris, Princess, and Judith. Of course, ang ating tech na si James, si Engineer James Wong, of course, ang ating assistant, ang ating si Kuya Ray Malipot, and the director, of course, of Jesuit Music Ministry, si Brother Lester Mendiola. Ako po si Justin Pontino, and we will leave you with the song Kabanal-Banalang Puso ni Jesus. This one is composed by Brother Dom Bulan SJ. Hanggang sa susunod na Miyerkules, maraming salamat and God bless everybody.
Jesus, bukal ng grasya't kababaang loob, kayaman ng tunay na iyong hinandog sa abang uhaw, sa pag-ibig ng Diyos, bunga ng iyong pagmamahal, dumaloy dugo mo't tubig, upang ang mundo'y linisin sa pagkamakasarili. O Jesus, aking dalangin, loob mo'y maging loob ko rin. Ang tangi kong hiling, puso ko'y iyong kupkupin. Kabanal-banal ang puso ni Jesus, takbuhan ng mahina, tanggulan sa tukso, karamay sa dusa't kapiling sa tuwa, tagapagdala ng sigla't pag-asa. Bunga ng iyong pagmamahal, dumaloy dugo mo't tubig, upang ang mundo'y linisin sa pagkamakasarili. O Jesus, aking dalangin, loob mo'y maging loob ko rin. Ang tangi kong hiling, puso ko iyong Rejoice, refresh, renew, and reflect. Join us for an hour of music that uplifts the soul. Listen to your favorite Jesuit music ministry artists. This is JMM Radio. JMM Radio. Get your day's dose of inspirational music. Tune in to JMM Radio every Wednesday from 1 to 2 p.m. Only here on radyo-katipunan 87.9 FM. Radyo Katipunan. News, insights, inspiration. Radyo Katipunan. Down from the hill and down to the world. Radyo Katipunan. The voice of the Blue Eagle.